சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். சென்ட்பேட்டை டாக்டர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய பேஷண்ட் வந்து 2 வீலரில் விழுந்துட்டாங்க. விழுந்த போது சுயநலம் இல்லாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மருத்துவமனைக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். அந்த மருத்துவமனையில் வந்து 8 நாள் ஆச்சு, அவருக்கு நிலவும் கூட வரல. இருந்தாலும் கூட நாங்கள் வந்து ஒரு டெய்லி ₹1,00,000 காசு கட்டி வச்சுருந்தாங்க. காசுக்கு வந்து கண்டிஷனை வந்து டெய்லி அந்த காசு கட்டினா தான் பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எங்களால் அங்கே வந்து சமாளிக்க முடியல. அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்க. இந்த சென்ட் பீட்டர் எம்ஜிஆர் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க, உங்களுக்கு உயிர் காப்பாற்றுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. உண்மையில் அன்றைக்கி வந்து நான் வந்து மாணிக்க மேடம் வந்து அந்த ஃபைலோட எடுத்துகிட்டு வந்து கன்சல்ட் பண்ணோம். மாணிக்க மேடம் வந்து அந்த ஃபைலை பார்த்துட்டு நீங்கள் பேஷண்ட் எடுத்துவாங்க, காப்பாற்றி கொடுக்குற பொறுப்பு என்னதை சொன்னாங்க. இருந்தாலும் அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பேஷண்ட் எடுத்து வந்தப்பா நாங்கள் டெட் பாடி தான் எடுத்து வந்தோம். இருந்தாலும் கூட அந்த மேடமாக அந்த எங்கள் பேஷண்ட் எடுத்து ஐசியூ வார்டில் போட்டு அன்றைக்கிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து 3 நாள் ஒரு வாரத்தில் அவருக்கு உயிர் வர்ற மாதிரி வந்துச்சு. கை காலில் இருந்து சுயநலம் வந்துச்சு. கண்ணு விட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வச்சு எங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து இவ்வளோ நாளாக வச்சு உயிரோட எங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டுருக்காங்க. உண்மையில் வந்து மாணிக்க மேடமுக்கு அவங்களுக்கு கூட வேலை செய்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இருந்தாலும் கூட இதுக்கு மேலே எந்த பேஷண்ட் இருந்தாலும் கூட இந்த டாக்டருக்கு கன்சல்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இந்த சென்ட் பீட்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க, நம்ம உயிரை காப்பாற்றுவாங்க சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து நல்லபடியாக இன்றைக்கி வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. உண்மையிலே அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு கூட வர வேலை செய்கிறதுக்கு நன்றி, வணக்கம். Manika, Chief of Intensive Care Unit at St. Peter's Super Speciality Hospital. I would like to share one of our challenging ICU recoveries of a 41-year-old male patient, father of a 5-year-old child who had met with a road traffic accident 2 months back in the Bagalur Sarjapura road. Immediately after accident, he fell unconscious on the road, so he was rushed by the bystanders to a nearby local private hospital, where he was immediately intubated and put on ventilator support. A CT scan of the brain was done, which showed multiple intraparenchymal hemorrhagic contusions. So with the diagnosis of severe traumatic brain injury, the patient was shifted to ICU and managed there for few days. Even after few days of treatment, the patient's condition still remained critical. Patient's family got the clinical details of the patient to me and inquired whether the patient can be shifted here to our hospital for further management. And I told the family, after going through the clinical summary, yes, that the patient can be brought here and we would try to give the best possible and affordable care. As we received the patient at our hospital, the patient's condition seemed to be extremely critical. He was deeply unconscious with a poor TCS, had accelerated hypertension with the BP shooting to more than 200 by 100 millimeters of mercury, further increasing the risk of secondary intracranial bleeding. He also had ventilator-associated pneumonia due to multi-drug resistant organisms and had acute kidney injury due to sepsis. At St. Peter's Specialty ICU, we have well-advanced equipment like advanced ventilators, invasive hemodynamic monitoring, bedside imaging, bedside dialysis machines, and multidisciplinary critical care support, all of which is very essential in managing such high acuity cases comprehensively. The progress of the patient in the initial few days remained uncertain. Some days he would open his eyes and faintly respond, and the other days completely unresponsive. He also had multiple ventilator weaning failure attempts. The family's hope wavered, but the trust they have in us never did. And we stood by that trust with conviction and commitment. Our approach included rigorous neuroprotective measures, timely ventilator weaning strategies, targeted antimicrobial stewardship, aggressive physiotherapy and early mobilization, structured nutritional rehabilitation. He slowly started responding to his wife's voice, and his weakness started improving. His strength and coordination returned. We could successfully wean him off the ventilator, decannulate the tracheostomy, and helped him take his first assisted steps. After 20 days in ICU, 10 more days in the ward, this man, who once laid unconscious, barely clinging to his life, walked out of our hospital holding his child's hand with a smiling face. At St. Peter's Specialty ICU, we are proud to deliver such dedicated and affordable care to all our patients and their families. I would like to thank their family for having their trust in us
in their darkest hour, and also I would like to thank every member of my ICU team without whose dedication this recovery would not have been possible.